Dear friends, what you are going to see today is the personality development book, page number 20 and 21. The topic here is reasoning, rationalizing, and content and contents. So, reasoning, rationalizing, and contents. Generally, who uses these words? Which professional people they use these words? It's the lawyers, isn't it? So, everybody, all the marketing managers or sales managers or corporate people. So, reasoning, rationalizing. What do you mean by reasoning? Finding out the reason. Rationalizing, you are trying to justify, rationalizing. And contents. Okay. Okay. Now, coming here, my dear friends, what you are going to see is contents. N. The first word, hard to argue the point. What do you mean by hard to argue the point? Difficult to speak on certain things. Hard to argue the point means it's very difficult to argue. Hard to argue the point. What is hard to argue the point? Say a topic, for example, God is there or not. It is a hard to argue the point, right, sir? So, hard to argue the point means difficult to speak on certain things. Next, second word, to argue convincingly. What do you mean by convincingly? To satisfy others. To argue convincingly means you have to argue in such a way that other person doesn't get hurt. So, speak and satisfying others, to argue convincingly. To your father or mother or relations, whoever it is, so that your relationship doesn't get affected. Third, presenting the case. What do you mean by that? Presenting the problems in front of others. Presenting the case means what? I am presenting my problems. I am telling my problems to others. Presenting the case. Fourth point, put forward the argument. Put forward the argument means what? Someone saying their problems. Put forward the argument. Point of view. Fifth word, point of view. What do you mean by point of view? It is according to one or many their ideas. Point of view means what? My point of view, your point of view, his point of view. So, you have your own ideas which you want to present. That is called point of view. Sixth word, justification. What do you mean by justification, sir? Proving they are right. Justification means what? I am justifying. My justification means I am trying to prove that I am right. Justification. Everybody has their own justification, isn't it? Nobody will say that they are in fault. Even if you ask a murderer, he will say what he has done is right. He will try to justify. Justification means telling that what they have done is correct. Seventh word, draw an analogy. What do you mean by that? Comparing things which have common features and explaining a concept. Draw an analogy. What do you mean by that? See, Indians and Pakistanis, you take two of them, you compare and find out the common things. Comparing things which have common features and explaining a concept. Common thing what? Indians and Pakistanis, you can tell the culture is same, background is same. Able to understand? Next, eighth word, draw parallel. What do you mean by draw parallel to? Two things are very much the same. Two things are very much the same. Draw parallel means you are taking two things and both the things are same. Draw parallel. Stating the opinion. Ninth word. What do you mean by stating the opinion? Telling their ideas. Stating the opinion means, state means what? Tell. State means, Tamil Nadu is a state, Andhra is a state, that is a noun. This state means stating, telling their opinion. Tenth word, he is argumentative. What do you mean by he is argumentative? It means a person who always argues. He is argumentative means a person who always argues. Next, 11th word, cross sword with. Cross sword. Sword, you know, sword with. Disagree and quarrel with. You are disagreeing and quarreling with somebody. That is called draw cross swords with. Cross swords with. Next, 12th word, disagreeing profoundly. Profoundly means what? Deeply. Disagreeing profoundly means what?
You are not agreeing very deeply. Here, showing their disagreement in a very strong manner. They are showing their disagreement in a very strong manner. Profoundly means in a very strong way. Disagreeing profoundly. Next, 13th word, supportive of the proposal. Supportive of the proposal. Proposal means what? You are saying an idea and I am supporting. The idea which you present is called proposal. So, supportive of the proposal means in favor of the idea. In favor of the idea is called supportive of the proposal. Number 14, laying emphasis on certain things. Laying means what? Telling. Laying means having. Laying emphasis means what? Forcing. On certain things means showing importance on certain things. Laying emphasis on certain things. My brother is emphasizing on going abroad. He wants to go abroad. So, he says yes, he has to go. So, next word, 15th word, a matter of considerable significance. Considerable significance. What do you mean by that? A matter of considerable significance. Things of very important. Things of very important. A matter of considerable significance means things which are very important. Able to understand? What do you mean by hard to argue the point? It is difficult to argue or speak. To argue convincingly means what? To speak in such a way to satisfy other person. What do you mean by presenting the case? Telling your presenting the problems. Put forward the argument means what? Someone is saying their problems. Point of view means what? According to one or many their ideas. What do you mean by justification? Proving they are right. What do you mean by draw an analogy? Trying to match and find out the common features between two things. What do you mean by draw parallel? Finding out the common things. Same once again. What is the stating your opinion? Telling their ideas. What do you mean by is argumentative? A person who always argues is called is argumentative. What do you mean by 11th word? Cross swords with. Always in a fighting spirit, disagreeing and quarreling. Disagreeing profoundly means what? Not accepting very deeply, strongly. Supportive of the proposal means what? In favor of the idea. What do you mean by laying emphasis on certain things? It is showing importance on certain things is called laying emphasis on certain things. What do you mean by a matter of considerable significance? It means things of very much important. Able to understand, my dear friends? And coming here, 16th word, signified a fundamental change. What do you mean by signified a fundamental change? Anybody? A proof for a change. Signified a fundamental change means a proof for the change. Next, take into consideration. 17th word. What do you mean by take into consideration? Accepting certain things for forming a decision. Take into consideration. See, I am telling my father, Father, I want to start a business. So please give me some money. He says, I took your idea into consideration means what? I am just thinking about that. Okay, next. A distinguishing feature about. What do you mean by distinguishing? Distinguishing means what? Important. Differentiating one from the one and telling the importance. So, distinguishing feature about. You are comparing two things and finding out what is the most important. Distinguishing means what? Something which is more important and which is separate. What do you mean by gathering and supporting evidence? Collecting various facts for proving the argument. See, gathering means what? Collecting and supporting evidence. Supporting evidence. So, gathering a lot of things and having the proof to prove certain things. A tentative explanation. What do you mean by that? Not a 100% authentic and reliable explanation. So, here tentative explanation means not a prove 100% true explanation. Authentic means what? True. So, it is just a hearsay, it is just a gossip, it is just a rumor, it is not true. Tentative explanation. Next, illustrative details.
Illustrative details means what? To send the details with examples. With the examples you have to send the details. You have to give the proof. That is called illustrative details. What do you mean by strenuously defending? Trying hard to prove one's point. One person is trying very hard to prove his point. Then it is called strenuously defending. Strenuously means what? Very seriously. Irrefutable. What do you mean by irrefutable? Proof. You cannot prove wrong. Irrefutable. IRREFUTABLE. Irrefutable proof means it is cannot prove wrong. It is 100% true proof. No wrong in that. Irrefutable proof. Based with information. What do you mean by based with information? It means information which come out 100% true. Based with information. Based with information, police came and arrested him. So 100% information, right? Shaped our thinking. Our ideas and thinking are influenced by. What do you mean by shaped our thinking, sir? See, you are taking a decision because of your background. That is, your ideas are shaped according to your thinking, according to your background, according to your ideas. Giving an account of. What do you mean by giving an account of? Saying about something or somebody. Giving an account of means saying about something or somebody. Giving details about your proof. What do you mean by that? See, giving information about where you got the facts, figures and ideas. See, giving details about your proof means you have to say how did you collect the details, from where did you, who all gave the information. So you should give the details. That is called giving details about your proof. Plagiarism is a social offense. What do you mean by plagiarism? It's a very useful word. Using others' ideas, their work and telling it is our own work, which is an offense. Which is an offense. Able to understand? So what do you mean by plagiarism? See, you are writing a theory. You have found out certain things. Okay, I am copying it and writing a book, saying that it is my own. You have invented something. I am copying your formula. That is called plagiarism in books. I write it on copying your ideas. That is called plagiarism. Is a social offense. Challenging the theory. What do you mean by that? Going against the common accepted facts, mainly of society and norms. Challenging the theory. See, in society they have God, temple, rituals, functions, celebrations, right? You are going against the theories. That is called challenging the theory, right? An outstanding presentation. What do you mean by that? A good piece of writing or speaking. You come to the stage and give a wonderful speech. It is called outstanding presentation. Able to understand? So what do you mean by signified a fundamental change? A proof for change. What do you mean by take into consideration? Accepting certain things for forming a decision. Right, sir? Take into consideration. I took into consideration what my family members said, what my friends has told, then I take a decision. So, take into consideration means accepting certain things for forming a decision. What do you mean by a distinguishing feature about? Distinguishing means what? Important and separate. Differentiating one from the other and telling the importance. What do you mean by gathering and supporting evidence? Gathering information. What do you mean by tentative explanation? It's not a 100% true explanation. What do you mean by illustrative details? Very elaborate details. What do you mean by strenuously defending? Very trying hard to defend your points. What do you mean by irrefutable proof? 100% proof. What do you mean by based with information? Based with certain ideas, you are forming a decision. What do you mean by shaped our thinking? It made us to act in such a way. Giving an account of means saying about something or somebody. What do you mean by giving details about your proof? You are giving the facts and figures and who gave all the details. Plagiarism, what do you mean by that? It is copying
the books and writing. Challenging the theory means you are challenging the certain existing laws. Outstanding presentation means a very good presentation. Hope you are able to understand. Now coming here. Gentlemen, what do you mean by plagiarism? Plagiarism means the things are already exists. The things are already exists. Those who want to copy the things, that's called the plagiarism. So what do you mean by justification? Justification means whatever I do, that the things are I think myself, I think this is correct. That's called the justification. So what do you mean by crosswords with? What do you mean by crosswords with? Crosswords with. Crosswords means Crosswords with. and that means I fully disagree the points or something. Okay. What do you mean by tentative explanation? Tentative explanation. Tentative explanation. That means I am not sure about that things or that ideas. Not 100% true information, right, sir? Okay, please, gentlemen, sure. Okay, now for you, what do you mean by draw an analogy? Means comparing certain things which have common. It is known as draw. What do you mean by illustrative details? Illustrative details. Something we have to mention. If we give with the example, it is known as illustrative details. Disagreeing profoundly. What do you mean by disagreeing profoundly? What do you mean by profoundly? Deeply. Disagreeing. 100% not agreeing. 100% not agreed. It is known as disagreeing. Very good, very good. So, my dear friends, by heart all these vocabularies. It is that collocated English. These words join with these words. And after that, you have around in this book, we have around how many speeches are there? Two speeches. Madras High Court and reforms in judiciary. So, two speeches are there based on all these vocabularies. The vocabularies are arranged in order. Try to present that presentation in the stage so that all these vocabularies will be part and parcel of your conversation, communication, right, sir? So, try to by heart all those words. These are the ways you have to develop your vocabulary. நண்பர்களே, உங்களுடைய பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் புக்கு 20-21 எடுத்துக்கோங்க. ரீசனிங் என்றால் என்ன? காரண காரியங்களை அறிந்து கொள்வது. ரேஷனலைசிங் என்றால் என்ன? நியாயப்படுத்துவது. கண்டென்ட்ஸ் என்றால் என்ன? உள்ளுக்குள் இருக்கக்கூடிய பொருள் அடக்கம். இதை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய அந்த சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். இப்போ உதாரணத்துக்கு பாருங்கள், நம்பர் 1, ஹார்ட் டு ஆர்கியூ த பாயிண்ட். அப்படி என்றால் என்ன? தமிழில் என்ன எழுதியிருக்கோம்? ஹார்ட் டு ஆர்கியூ த பாயிண்ட். ஹார்ட் டு ஆர்கியூ த பாயிண்ட் என்றால் விவாதிக்கிறதுக்கு விஷயங்கள் கஷ்டமாக இருக்கிறது. ரைட்டா? ரைட். ஓகே, அடுத்தது அடுத்த வார்த்தை பாருங்க. டு ஆர்கியூ கன்வின்சிங்லினா என்ன சார்? மற்றவர்களை திருப்திப்படுத்தும் விதமாக பேசுதல். பிரசன்டிங் த கேஸ் என்றால் என்ன? மற்றவர்கள் முன் தன் வாதத்தை எடுத்துரைத்தல். புட் ஃபார்வர்ட் த ஆர்கியூமெண்ட் என்றால் என்ன? தன் பிரச்சனைகளை சொல்வது. பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ என்றால் என்ன? ஒருவரோ பலரோ தங்களுடைய கருத்துக்களை சொல்லுவது. ஜஸ்டிஃபிகேஷன் என்றால் என்ன? 6வது நியாயப்படுத்துதல். டிரா அண்ட் அனாலஜி என்றால் என்ன? இரண்டு விஷயங்கள் ஏதாவது ஒரு ஒற்றுமை இருக்கிறது, அதான் டிரா அண்ட் அனாலஜி. டிரா பேரலல் என்றால் என்ன? இரண்டுக்கும் உள்ள ஒரு பொதுவான ஒரு விஷயம். ஸ்டேட்டிங் ஒப்பீனியன் என்றால் என்ன? 9வது வார்த்தை அவர்கள் கருத்துக்களை சொல்லுவது, கூறுவது. 10வது இஸ் ஆர்குமெண்டேட்டிவ் என்று வருகிறது. அப்படி என்றால் என்ன? எப்பொழுதுமே விவாதம் செய்யக்கூடியவனை இஸ் ஆர்குமெண்டேட்டிவ் என்று சொல்வோம். அடுத்தது 11 கிராஸ் வார்ட்ஸ் வித் என்றால் என்ன? ஒன்றுக்கும் ஒத்துக்கொள்ளாமல் வீணாக விதண்டாவாதம் பேசிக்கொண்டு சண்டையிட்டு கொண்டு இருக்கக்கூடியவன், வாய் சண்டையிட்டு கொண்டு இருக்கக்கூடியவனை கிராஸ் வார்ட்ஸ் வித் என்று சொல்வோம். 12 டிஸ்அக்ரீயிங் ப்ரொஃபவுண்ட்லி என்றால் என்ன? விஷயத்தை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதது என்று ஆணித்தரமாக சொல்லுவது. சப்போர்ட்டிவ் ஆஃப் த ப்ரொபோசல். 13வது வார்த்தை பாருங்க. சப்போர்ட்டிவ் ஆஃப் த ப்ரொபோசல் என்றால் என்ன?
ஒரு கருத்திற்கு ஆதரவு தெரிவிப்பது. லேயிங் எம்பசிஸ் ஆன் சர்டன் திங்ஸ் என்றால் என்ன? ஒரு சில விஷயத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பது. a matter of considerable significance என்றால் என்ன? ஒரு முக்கியமான விஷயம். இந்த இத்தனை vocabulary நீங்கள் பைஹார்ட் பண்ணிக்கணும், வேறு வழி இல்லை. அதை பேஸ் பண்ணி ஸ்பீச்சஸ் இருக்கிறது. அப்போ ஹார்ட் டு ஆர்கியூ த பாயிண்ட்டு, ஆர்கியூ கன்வின்சிங்லி, அப்போ மற்றவர்களை சமாதானப்படுத்தும் விதமாக நீ விவாதம் செய்ய வேண்டும். இதுக்கெல்லாம் இந்த வார்த்தைகளை கொடுத்திருக்கிறோம். இதையெல்லாம் நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ணிக்கணும். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா சிக்னிஃபைட் ஏ ஃபண்டமெண்டல் சேஞ்ச். 16வது வார்த்தை என்ன அர்த்தம்? ஒன்றின் பேர் ஒரு பெரிய மாறுதல் ஏற்படுகிறது. டேக் இன் டு கன்சிடரேஷன் என்றால் என்ன? 14வது வார்த்தை. ஒரு சில விஷயங்களை மனதிலே கருத்திலே கொண்டு முடிவெடுப்பதை டேக் இன் டு கன்சிடரேஷன் என்று சொல்கிறோம். அடுத்ததாக டிஸ்டிங்கிஷிங் ஃபீச்சர் அபவுட் என்றால் என்ன? ஒன்றை வேறுபடுத்தி, ரெண்டு விஷயம் இருக்கிறது, ஒன்றை வேறுபடுத்தி அதனுடைய முக்கியத்துவத்தை சொல்லுவது a distinguishing feature about. அடுத்தது gathering and supporting evidence என்றால் என்ன? விவாதத்திற்கு தேவையான விஷயங்களை சேகரிப்பது. கேதரிங் என்றால் சேகரிப்பது, சப்போர்ட்டிங் என்றால் என்ன? ஆதரவாக. எவிடன்ஸ் என்றால் சாட்சி. அப்போ நமக்கு வேண்டிய தகவல்களை சேகரிப்பதை கேதரிங் அண்ட் சப்போர்ட்டிங் எவிடன்ஸ் என்று சொல்கிறோம். 20 டென்டேட்டிவ் எக்ஸ்பிளனேஷன் என்றால் என்ன? 100% சரியான ஒரு உண்மையான தகவல் அல்ல. அப்போ அதில் ஏதாவது குறைபாடுகள் இருக்கிறது. டென்டேட்டிவ் எக்ஸ்பிளனேஷன். அடுத்தது 21 இல்லஸ்ட்ரேட்டிவ் டீடைல்ஸ் என்றால் என்ன? உதாரணங்களுடன் விஷயங்களை சொல்லுவது இல்லஸ்ட்ரேட்டிவ் டீடைல்ஸ் என்று சொல்கிறோம். 22 ஸ்ட்ரெனுவஸ்லி டிஃபெண்டிங் என்றால் என்ன? ஸ்ட்ரெனுவஸ்லி டிஃபெண்டிங் ஒரு கருத்தை மிகவும் ஆணித்தரமாக சொல்லுவதை ஸ்ட்ரெனுவஸ்லி டிஃபெண்டிங். அடுத்தது 23 இர்ரெஃப்யூட்டபிள் ப்ரூஃப் என்றால் என்ன? அதை மறுக்க முடியாத சாட்சி, உண்மை 100%. அடுத்தது 24 பேஸ்ட் வித் இன்ஃபர்மேஷன் என்றால் என்ன? 100% உண்மையான தகவல். ஷேப்ட் அவர் திங்கிங் என்றால் என்ன? 25 நம்ம சிந்தனைகள் நினைவுகளை ஒன்றாக ஒருமைப்படுத்தி ஒரு முடிவை எடுக்க வைக்கிறது. கிவிங் an account of என்றால் என்ன? ஒன்றை பற்றி கிவிங் an account of, ஒன்றை பற்றி சொல்லுவது. கிவிங் டீடைல்ஸ் அபவுட் யுவர் ப்ரூஃப். 27 நமக்கு தகவல் கிடைத்த விதங்கள். எதன் மூலமாக? புஸ்தகம் மூலமாக. யார் சொன்னார்கள் என்பதை சாட்சியாக சொல்ல வேண்டும். 28 பிளேஜரிசம் இஸ் a social offense. அப்போ மற்றவர்கள் எழுதிய புஸ்தகங்களோ கண்டுபிடித்த விஷயங்களோ தான் எழுதியது போல காப்பி அடித்து எழுதுவதை பிளேஜரிசம் என்று சொல்கிறோம். அது தவறு. சேலஞ்சிங் த தியரி, ஏற்றுக்கொண்ட கொள்கைகளுக்கு எதிராக சவால் விடுவது சேலஞ்சிங் த தியரி. அண்ட் அவுட்ஸ்டாண்டிங் பிரசன்டேஷன் என்றால் என்ன? ஒரு அருமையான தொகுப்பு. ஸோ இத்தனை வொக்காபுலரி பார்த்துருக்கிறீங்க. 30 வொக்காபுலரி மனப்பாடம் பண்ணிக்கொண்டு அடுத்ததாக இதை பேஸ் பண்ணி ஒரு ஸ்பீச் கொடுத்துருக்கோம். மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட், சென்னை உயர்நீதிமன்றம். அடுத்து இன்னொரு ஸ்பீச் கொடுத்துருக்கோம். என்ன ஸ்பீச்? ரிஃபார்ம்ஸ் இன் ஜுடிஷியல். அப்போ சட்டத்துறையிலே சில மாற்றங்கள் செய்ய வேண்டும். ஸோ இந்த வொக்காபுலரி எல்லாம் வருது. இதை டே டு டே யூஸ் பண்ணி இந்த ப்ரெசன்டேஷனை பண்ணும்போது இந்த வொக்காபுலரிஸ் எல்லாம் உங்கள் மனதிலேயே நின்றுவிடும். ஸோ அறிந்து படித்து மனப்பாடம் செய்து பேச கற்றுக்கொள்ளுங்கள். தேங்க்யூ.